ভিনগ্রহী কি সত্যিই আছে তা নিয়ে জল্পনার অবসান নেই। প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে আমেরিকা সহ গোটা বিশ্বে, আর তারই মধ্যে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এক অনুষ্ঠানে এক সঞ্চালক প্রশ্ন করেন, এরিয়া 51 কি সেখানে এলিয়েনরা আছে? তার উত্তরে ট্রাম্প বলেছেন যে আমি পাইলটদের সঙ্গে কথা বলেছি, পাইলটেরা বলেন তারা দেখেছেন F-22 থেকেও বড় ইউএফও, গোলাকার দেখতে। তারা যা দেখেছে তা তারা ব্যাখ্যা করতে পারেনি। এলিয়েন বা ভিনগ্রহী নিয়ে আগ্রহের শেষ নেই, নানান সময় নানান জল্পনা চলেছে। আদৌ ভিনগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে কি না, বা থাকলেও তাদের দেখতে কীরকম, সেই নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন রয়েছে। ইতিমধ্যেই ভিনগ্রহীদের নিয়ে অনেক সিনেমা হয়েছে। সিনেমাতে তাদের দেখা বারবার মিলেও বাস্তবে তাদের কি অস্তিত্ব রয়েছে? যদি থেকেই থাকে তাহলে তাদের ঠিকানা কি? অনেকেরই দাবি এরিয়া 51। এবার সরাসরি আমেরিকার প্রেসিডেন্টকেই এই নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তাতে তিনি বলছেন যে আমি পাইলটদের সঙ্গে কথা বলেছি। এই যে সঞ্চালকের সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই পুরো কথোপকথন, এটি ফক্স নিউজের একটি স্টোরি। ফক্স নিউজেই কিন্তু সেই কথাটা ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি বলেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প ফক্স নিউজকে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে বলছেন যে পাইলটরা বলেন তারা দেখেছেন F-22 এর চেয়েও বড় ইউএফও, গোলাকার দেখতে। আমেরিকার সেনারা যা দেখেছেন তা ব্যাখ্যা করতে পারেননি। ভাবতে পারছেন কি বলছেন ট্রাম্প? শোনাবো আপনাদের। Are there aliens at Area 51? You know, I'll tell you, it's a funny thing, because I think that might be a question that I get more than any question. It is the craziest thing. So we have that so-called area. They consider it like a sacred area. And I will say this, I don't think I'm a believer, but I've interviewed pilots that look, I like Tom Cruise, but better than Tom Cruise. The blonde crew cuts, the whole, and this, yes sir. And they were in the Oval Office, 3 or 4 pilots. These are not people that make up stories. These are some, they said, all I know, sir, is there was a round object that was going 4 times faster than my F-22, which is a very fast plane. And it wasn't, you know, it shouldn't have been, it was round, sir. They have seen, I mean, 4 or 5 guys I've interviewed, solid people, great pilots for the U.S. Air Force, etc. They've seen things that they cannot explain. ভিনগ্রহী কি সত্যি আছে তা নিয়ে জল্পনার অবসান নেই। প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে আমেরিকা সহ গোটা বিশ্বে। কিন্তু যদি কেউ মৃত্যুশয্যায় বসে বলেন তিনি নিজে ভিনগ্রহীদের ফটো তুলেছেন, তাহলে কেমন লাগে? এমনটাই হয়েছে। যিনি দাবি করেছেন তিনি সাধারণ কেউ নন, দীর্ঘদিন ধরে নিজে এই ভিনগ্রহীদের নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। এই নিয়ে গবেষণাপত্রও রয়েছে তার। এই প্রবীণ বিজ্ঞানীর নাম বয়েড বুশম্যান। 78 বছর বয়সী বুশম্যান দাবি করছেন ভিনগ্রহীরা নাকি পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। তিনি বলছেন রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং, এলিয়েন প্রযুক্তি নিয়ে তিনি কাজ করেছেন। এলিয়েনদের কিছু ছবি দেখানোর পাশাপাশি বুশম্যান আরও কি বলছেন শোনাবো। Ask them to tell me about who was flying these things. He therefore said, fine, they're approximately 5 feet, 4.5 to 5 feet tall. They had one or two of them around it that were 230 years old. And we have a total of at least 18 that exist and operate with our facility as Teller set it up. Now notice the eyes are different, nose are different, but they do have 5 fingers, 5 toes, 2 eyes, and rather strangely enough, I asked him how they communicate. He says, well, it's like this, Ward.
you all of a sudden have a question in your mind. You walk into a room with one of them, and all of a sudden you find yourself giving the answer to your question in your own voice. They're able to use your own voice by telepathy to talk to you. And I said, fine. Now that's how they look front. But when you turn around and look at the back, it's like that. Now notice that they have 3 backbones. They're actually cartilage. Nevertheless, it's a much more efficient system as ours. They also have 3 ribs in their system rather than more. This is also the back side of an alien. Here's a 45-degree look. And here's the back of the head. Notice the veins and no hair. And now when we talk about aliens, I pushed the issue and he said, well, there's kind of 2 groups of aliens. Well, they divide them into 2 groups. One group he calls, it's like you have a ranch. And you have a ranch and you find that one group are your wranglers that know how to wrangle your cattle. There others are rustlers, ones that steal your cattle. And indeed, that the 2 groups do act differently. To the ones that are wranglers are much more friendly and have a better relationship with us. Here's the other side of the alien too. Now also notice that their feet, where they have 5 toes, the toes are joined together like a frog, and yet they are dissimilar. Now there was a surprising occurrence, and that is my friend had one of them that was a friend, and he died here. And 10 days after his death, I was out visiting my buddy who's in this picture. And if you look very close, you can see that his friend is in spirit form. সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলায়। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।